of all, I want to greet our dear friends from the European countries in the jury and for our dear young performers from different countries. Welcome to our union. To people who are the first time here, and welcome again for those who already have been here before. And I'd like to wish you will have a good nerves during the competition, and of course wish you lots of luck and lots of inspiration. Խաչատրյանի մրցույթի մշակութային հիմնադրամի անունից ինձ հանգաներություն մեր ժյուրիի հանդերժանողներին եւ մեր աղանդավոր երիտասարդ մասնակիցներին եւ ցանկանալ հաջողություն սա կլինի մեր երիտասարդ կատարողների համար եւս մի մեկնարկ իրենց այլևայր ճանապարհին։ Իմ ներկայացնում մի քանի բացակայական հարցեր մրցույթի ընթացքի վերաբերյալ, որ ինչպես Պարսոմասյանը ներկայացրեց այսօր ժամը 15:00-ին մեկնարկին բացման համերգով, Արամ Խաչատրյանի համերգասրահում եւ այնուհետեւ կընթանան մրցույթի հիմնական փուլերը, առաջին, երկրորդ, երրորդ փուլերը, որոնք բաց են երաժշտասերուն մտնողների համար, եւ ապա մրցույթը կիզրատակեն հունիսի 13-ին կգին Արամ Խաչատրյանի համերգասրահում մրցանակաբաշխության, ունենանք բացի նշված մրցանակներից նաեւ մրցանակներ, որը կհնչեցնեն մրցանակաբաշխության օրը։ Ցանկանայի նաև շեշտել, որ առաջին անգամ մրցույթի պատմության մեջ մրցույթը կհեռարձակվի միջազգային մրցույթների համաշխարհային ֆեդերացիայի կայքեջով եւ այդաժով հեղինակավոր երաժշտական հարթակով, ինչպես նաև վայելչեն հանրային հարթակով։ Նրանք ովքեր չեն կարող ֆիզիկապես գտնվել դահլիճում, կարող են հետևել, ունենալ նաև օնլայն նշված հաջողություն ու բարդությունս, որը շնորհակալություն։ Once again, let me welcome everyone who is part of this competition, both the contestants and the guests, all guests of the competition. And let me just introduce a couple of procedural issues that are relevant to the upcoming days. We are having the opening ceremony with a concert aforementioned by Maestro Wilson. At 7 p.m. at the Arm Khachaturian Concert Hall, and we'll have the first, second, and third rounds successively in the upcoming days. Let me just invite everyone, and please be acknowledged that the entrance is free to all the auditions of first, second, and third rounds. And for the final closing ceremony, which will be followed by a gala concert, first of all three stages of the competition will be broadcast online. So those of you who will not have an opportunity to be physically present at our concert hall, will be able to follow the first, second, and third rounds online, both on the official website of the competition as well as on the Facebook page. Wider broadcast will be available also on several international platforms, namely the violin channels, as well as the official webpage of the World Federation of International Music Competitions. So everyone is able to follow the whole process throughout the whole days. Շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ, եթե ունեք հարցեր կարող եք ուղղել հարցերը։ Եթե չկան հարցեր, պարոն Թովմասյան, երթայինի կան, պարոն Խալալյանի, Պարոն Խալալյանի, կարող եք ասել կամպիտակիների մասին այսօր ողջ աշխարհում։ Շատ երաժիշտներ է զբաղվում հապուկակով, Այո, անշուշտ, կամպիտակը կարևորական գործիք դարել արդեն 17 տարից այս կողմ, արդեն ներկայաններ շնորհիվ այնպես կոմպոզիտորներ, ինչպես Հայդն, հետագայում Բեթհովեն, անցնիլարն մեծ նշանակություն ունեցող սոլո գործիք, որպես ոչ թե միայն զվարդացնային
Եվ այսօր ընդհանրապես այդպիսի կոմպոզիտոր գրեթե չկա 20-րդ դարում, որ թավջութակի համար չստեղծագործի, բացի նրանից բնականաբար թավջութակը առանց թավջութակի ոչ մի փոքր անսամբլ, տրիո, ամբլարային քարյակ չի լսվի ելից, այսինքն անգնահատելի է իր ֆունկցիան եւ իր նշանակությունը, բայց դժվար գործիք է, ոչ միայն բերիքնով համար, ինքը դժվարի սկսել առաջին տարիները փոքր ժամանակ, բավական դժվար է, ինձ մեծ է երեխաների ձեռքերը փոքր են, բավական մեծ բարդություն է դա նշանակում, իրանց ներկայացնում, դրա համար ոչ ընդհանրապես լավ նվագողները միշտ քիչ են լինում, առաջին բարդությունները քիչ մարդա հաղթահարում։ Կան այլ հարցեր։ Այո։ О значении конкурса сегодня, в современном внешнем мире. Дело в том, что однажды на мой вопрос Стивен и сервис из Великобритании ответил, что конкурсы нужны для такой маленькой страны, как Армения. А я из большой страны, поэтому к конкурсу у меня отрицательное отношение. So the question concerns the philosophy of music competitions generally, and the example is the not very famous quote from the well-known cellist Stephen Service. He once said that such competitions have greater significance for small countries like Armenia, and I myself am representing a large country, so it doesn't make a very big significance for me. So what would be your opinion on this? I'd like to read Stephen Service and his opinion. I think he is not representing Great Britain, he represents himself in a statement like that. I would say quite perplexed that somebody would say about music as country, big country, small country. Arам Խաչատրյանի belongs to what Stephen Service, I would say, not belonging. One of the greatest composers of all times. I would not say that Stephen Service, by all respect to his good playing, belongs to the even top cellist. So I'm quite resemblant to this, I would say, not original and quite, I would say, eccentric statement. Я одно слово скажу, и сервис не понял, где он находится. Разрешите, я тоже пару вещей скажу. Мне задали вопрос на русском, на каком задается, на том я отвечаю. Потом могу перевести. Полностью պատասխանողին չեսնք անդախոսության համար Պարոն ներկայացումը հետևյալն է, որ որը կերպ արձագանքելու համար Ստիվենի Սերվիսի մեկնաբանությունը հավանաբար դժվարության, բայց պետք է արձանագրել, որ նա ուղղակի մոտավոր պատկերացումներ ունի մասշտաբների մասին եւ այնքան էլ հարիվ մեկնաբանիչը Արամ Խաչատրյանի նման դայնամասշտաբ ճանաչում եւ հերոսություն կոմպոզիտորի համար, հատկապես որ Ստիվենի Սերվիսը ինքը ամեն դեպքում զիջում է իր հարճակությամբ Արամ Խաչատրյանը ամբողջ աշխատանքական արվեստի տեսանկյունից։ Եվ թարգմանեք, որ ես ասեցի, որ չեք հասկանում, որ դրա Mr. Slatyan's remark was that perhaps, most probably, Stephen Service did not have a very clear understanding of where he was at the moment when he was making this remark. It's regrettable. And Mr. Calderon, you just said all this. Госпожа Гомцан, я отвечу на ваш вопрос, это очень важный вопрос на сегодняшний день. К сожалению, я прекрасно знаю Стивена Сервиса, друзья, он прелестный музыкант, великолепный. Дело в том, что не у всех
Ребят, есть такие возможности, как у него. Он родился в довольно обеспеченной семье, и, в принципе, над карьерой ему так особенно не нужно было работать, поэтому конкурсами он никогда не, так сказать, интересовался ни в плане игры, ни в плане жюри. Просто у него так сложилась судьба и жизнь. Но, к сожалению, не у всех есть эти возможности, поэтому любой конкурс, будь в малой стране, большой, совершенно не важно. Он представляет из себя возможность, так сказать, трамплин для тех ребят, у которых вот нет выхода на большую сцену, да, чтобы себя показать перед профессионалами, перед миром и, так сказать, играть с хорошими оркестрами. Так что конкурс всегда имеет свое значение. I will translate for the English-speaking friends. My point was that, first of all, I know very well Mr. Isalis, we are very good friends, and he's a brilliant musician. So, this is the point what I'm making, that Mr. Isalis was born in a different environment, and he was in a family which was quite well off, so he did not need to play competition in his life. And his career went sort of smoothly without passing all these kind of things what other people have to. So, but in my opinion is that whether you live in a small country or a big country, absolutely does not matter. Competition, especially for young people, it's sort of a podium where they can present themselves, their art, their mastery of performance, to be able to get into a higher point of a career making, and why not? Maybe after, I know a lot of people who played the competition and went to study somewhere after getting very, very good places and so forth. So competitions are still needed for all instruments. That's my point. Thank you. Եթե չկան այլ հարցեր, ես ընթերցեմ մեր գործընկերների ինձ փոխանցած հարցերը։ Պարոն Սմբատյան, մեր գործընկերները հետաքրքրվում են, որ քաղաքականությունը վերջերս մուտք է գործել հատես մշակույթի ոլորտ եւ օրինակ Չայկովսկու անվան մրցույթը դուրս է բերվել ֆեդերացիայից, ինչ կարծիք եք այս մասին։ The question would relate to the newly emerging approaches which are confronting the political situation existing in the world and the musical world, and what is your take, Mr. Smbatian, on the possible ways to differentiate these two tendencies? Շատ դեպքեր է, որ դուք Խաչատրյանի մրցանակաբաշխությունը կապում եք Չայկովսկու մրցանակաբաշխությանը, Չայկովսկու անվանն է, դա մեծություններ են։ Այո, ես լսել եմ տարբեր ասեկոսներ, որ Միացյալ Նահանգներում արգելվում է Չայկովսկի կատարել Եվրոպայում։ Գիտեք, ինձ թվում է սա մի քիչ չափազանցնում է, տարբեր ասեկոսներ են, բայց ես ասեմ իմ կարծիքը։ Չայկովսկի արգելելը Միացյալ Նահանգներում ինձ համար անհասկանալի է չի համար, որովհետև աշխարհի ամենահայտնի դահլիճը Կարնեգի հոլն է Նյու Յորքում, որը բացել է անձամբ Չայկովսկի։ Միացյալ Նահանգները ամերիկացիները հրավիրել են Չայկովսկուն, որպեսզի 15-րդ դարի վերջում գա եւ բացի Կարնեգի հոլը, Կարնեգի հոլն չափ է տվել ինչ-որ ծրագրով եւ անգամ արդեն ինչ-որ ֆինանսավորել է։ Անհասկանալի է, անհասկանալի է։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ կան արժեքներ, որոնք բացարձակապես չի կարելի տանել դեպի քաղաքականությունը։ Քաղաքականությունը ժամանակավոր բան է։ Իսկ Չայկովսկին եւ Արամ Խաչատրյանը հավիտենական արժեքներ են։ Մենք պետք է դա միշտ հիշենք եւ դրա մասին բարձրաձայնենք ամենուր։ Շնորհակալություն, պարոն Սմբատյան, եւ մեկ հարցը մեր գործընկերները փոխանցել են պարոն Թովմասյանին։ Պարոն Թովմասյան, I'll be brief on introducing this effort of Mr. Smbatian. Basically,
the approach is as follows, that it's very ambiguous and kind of confusing to acknowledge that the United States or Europe could be so defiant about playing Khachaturian in view of the current political situation in the world. And to mention just one instance why it would be confusing and frustrating and disturbing to see the United States banning Tchaikovsky from being played in the States would be the fact that one of the most, or perhaps the most famous concert hall in the States, the famous Carnegie Hall, when it was about to be opened, Tchaikovsky himself was invited to conduct the first ever concert in the Carnegie Hall, and moreover, as far as to our knowledge, he even had some financial contribution to the opening of the Carnegie Hall. So this makes it kind of confusing to see the both ends in this question at the same time. Also, I'm sorry, and also culture and music are eternal, and political reality is ephemeral. So it's really bad and discouraging to mix them together. Պարոն Թերթերի մեր գործընկերները հետաքրքրվում են նորությունների մասին մրցույթում, իհարկե դուք արդեն նշեցիք մեկը, սակայն խնդրում եմ նշել, թե այս տարիների ընթացքում ինչ նորություններ են ավելացել մրցույթում։ The question addressed by some are called journalists relate to any novelties that are present or in place in the current 18th edition of the Khachaturian International Competition, which were not there in the past. Շնորհակալություն հարցին համար 17 նախորդ մրցույթները Հայաստանում անցկացված մրցույթներ են, նախագահել են սովորաբար հայ մասնակիցներ։ 2018-րդ մրցույթի միջազգային Խաչատրյանի հոգաբարձությունների որդի որոշմամբ, միաձայն որոշմամբ ղեկավարի Օտարերկրյանի ներկայացուցիչ առաջնական Էդվարդոսն ղեկավարի 18 միջազգային մրցույթը, որպես ոչ հայ մասնակից եւ որպես նորամուծություն։ Well, perhaps the most significant thing about this latest edition of the competition is that in the past, all throughout the 17-year history of the competition, the jury was presided by Armenian representatives from different disciplines of the competition. And this year, by the unanimous vote of the jury will be presided by a foreign representative, namely Professor Wilson. And this is a new landmark of the expansion of the popularity of the competition. Շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ, հարգելի հյուրեր, նորմալի ասուլիսն ավարտվեց, սակայն մենք քիչ անց կանցնենք արդեն վիճակահանության փուլին։ We're wrapping up the press conference and we're passing on to the drawing awards of the participants for their performances in the first round of the competition. Ալո Չգիտեմ, բայց հիմա պրծավ էսա կհասկանան, դեր ինչ է։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ասուլիսի բանասոսներին, լրագրողներին և հյուրերին, այժմ անցկացնում ենք Խաչատրյանի անվան 18-րդ միջազգային մրցույթի մասնակից թավջութակահարների վիճակահանության